Okay, good morning. And at the beginning, we start with the ninefold breathing purification, but bring the motivation as a bodhicitta and devotion. So with this pure motivation, we do ninefold breathing purification at the beginning. Alors bonjour. Au début, nous allons faire les 9 respirations purificatrices. Et avec cela, nous éveillons notre motivation pure, la bodhisattva. Et avec cette motivation pure, nous faisons les 9 respirations. Okay, now we do the session preliminary practice or the Guru Yoga. Here, visualize the Buddha. And if you have a special Guru or Guru, then visualize in separately in front of your space as usual, looking towards yourself with a loving kindness and compassion eyes and with a smiling face. So that way we do the visualization for a while. Maintenant, nous allons faire la préliminaire, la session préliminaire, c'est-à-dire le Guru Yoga. Et nous allons visualiser notre gourou devant nous. Si vous avez un gourou particulier, visualisez-le inséparable du Bouddha. Et avec, nous imaginons aussi un visage compatissant, des yeux aimants, et avec de l'amour et de la compassion.
Okay, now we are going to do the short supplication prayer or opening prayer. Supplicate to the Buddha and Guru that according to today, the main point is may I can generate the unconditional loving kindness and compassion, the bodhicitta. So therefore I'm doing this supplication. So please grant us blessing that it may can happen. So that way we make a supplication prayer. Maintenant, nous allons faire la courte supplication ou prière au Bouddha et Gourou. Nous allons suppliquer aujourd'hui, puissais-je accomplir et générer l'amour inconditionnel et la compassion de tous les bodhisattvas. Donc, je fais cette supplication pour recevoir les bénédictions de tous les êtres et les donner à tous les êtres sensibles. Salam jaya chelang nyamyen droga dayamo kanyu son deso kanyu lama jimban zeno nam da jin ye lo xin lo gong ye tam ba song ba xin ro de la cha jin he ba na zin de de da ju be gong jin Nyingoro Shenpa Membar Shingyul Migyu Gomji Gosumba Minga Dengu Chenbe Lama Jundu Sowa Om Jela Chime Megu Kewa Jinjelo Yime Gom Yi Sumbaji Kansharan Dombe Mo Somandi Majun Dengar Jombe Kumjalonda Jawa Jinjelo Namdongo Chugro Sumbaji Chiyamhai Chiyam Chavala Magaro Bar Chavi Jilon Jiwa Kendo Yandalama Chame Chunji
Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Sangye Jena, Sangye Chon, Chanjun Barandun, Danin, Gyabsun, Dagin, Chinsun, Yimba, Deda, Pinjin, Sangye, Dumbar, Sho, Simchen, Damchen, Dewana, Dingyu, Dembaran, Gyurchen, Dungan, Dungan, Gyudan, Doran, Gyurchen, Dungan, Meben, Dewa, Tamba, Mindoran, Gyurchen, Nyerin, Ja, Nidan, Javen, Danyum, Chenbo, Nebaran, Gyurchen, Chanzen, Wadan, Chujin, Shamba, Jesu, Yiran, Gulshin, So, Yewa, Chungsen, Dagi, Chisa, Tamjin, Dagi, Janju, Chimu. Sāshīn, Bīshīn, Jōshīn, Mēndōn, Rērāb, Līngshīn, Nīdīn, Yēmbā, Sāngyē, Shīndō, Mīngdīn, Bōwā, Dōgyūn, Namdā, Shīndō, Chūyāmbā, Shū, Idam, Guru, Rednā, Mēndāl, Kam Niriyān, Dāyān, Mī. Simchen, Namgye, Samba, Luyin, Chedra, Jindra, Chejong, Tunmon, Teba, Chuji, Gurlo, Gurundu, So. Ningje Chenpo, Zune, Ningme, Shing, Sungne, Malam, Chenpo, Ngaja, Pegon, Dharma, Zindu, Jinmendo, Tunba, Tuje, Chenla, Chansa. Yawe longzen choge ngonzara so choge nyalbo yunde gungen ze sanje gunga jamgun jombe lodo choge nima so polin zoe lama rimbo je dage jiwuro beme dejo kadin chimbo gune je zonde kuzon doje ngodo zando Polin doje jawa rigun jabda lama jawang karma ba kinguru gunge jungne sijin benjuru idam doje nanjuru tinle gunge jebo wanjuru chujon dorje berjin jamda nanjuru dhamne zeje gube dudu duje nyunguru Kanda jojo dongge jingden na deje lomara gyurba ganson dingdire dönbe çöge charbe nyembara döba damje derece Namo layen gedan ludan nüjenge tulum dada mi kenam Doa gönge rage jizam
Tamje gedo nage jude ona manjur namge dana nyimbe simjen tamje korwange so dongalgi jazule jine jan dhalde sungjo lana meba dorje chanje gohan la gyo baracha de chedo tambe che samola tözüm gomsumje gone jubarache bale dalen dir töbe gone jubarache bala yang lojun de me gone jubaragyo nyambe kolonda kunjo nambara dabe gone jubaracho. Okay, once again, good morning, and we are on the 7-point mind training. The first 5 point we finish, and today we are on the sixth one. But before we continue with the 6 point, we do the meditation on the main practice, the bodhicitta. And according to the bodhicitta also, there's a two, ultimate bodhicitta and relative bodhicitta. Ultimate bodhicitta is the realization of emptiness or the true nature of mind. And relative bodhicitta is a desire to attain Buddhahood in order to benefit all sentient beings. So first we do the ultimate bodhicitta practice. The practice how we start is trying to see all the phenomena, the universe or the all sentient being as a dream, as an illusion, whatever they appear, it is because of the my dualistic mind, it appears, but whatever it appears into my consciousness, in reality, ultimately, it is not exist as it is. So that way we meditate on the ultimate bodhicitta for a while. Alors bonjour encore une fois. Donc aujourd'hui, nous faisons l'entraînement des 7 points. Nous avons déjà terminé les 5 points précédents. Nous sommes au 6e. Mais avant cela, nous allons faire une courte méditation. Et nous allons... en fait, dans la bodhicitta, il y a 2 méditations. Il y a la bodhicitta ultime et relative. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer la méditation sur la bodhicitta ultime. La relative, c'est avoir le désir d'atteindre l'éveil pour bénéficier de tous les êtres sensibles. Et la bodhicitta ultime, c'est l'éveil lui-même, c'est en fait la vacuité. Et donc, ce matin, on va d'abord faire la méditation sur la vacuité. Et quand on fait cela, on voit avec notre perception que tout est vacuité, c'est-à-dire que rien dont nous percevons existe réellement. Dans notre conscience, c'est ça qu'on observe. Et à ce moment-ci, nous allons pratiquer la méditation de la bodhicitta ultime.
Okay, this is our short ultimate bodhicitta practice. Now we move to the relative bodhicitta. Here, you can practice this way. You either especially think of yourself, how you don't want suffering and how you want peace and happiness. So then replace to all sentient being, everyone also like that. And everyone is equally important as yourself. So here, with this motivation, yourself wanting to have ultimate peace and happiness is only we can bring through the enlightenment. So therefore, I want to attain enlightenment. At the same time, I can help or provide this kind of peace and happiness to all sentient beings if I'm enlightened. So therefore, for sake of others, for sake of myself, to attain the ultimate peace and happiness, have to attain the Buddhahood or enlighten. So therefore, I really want to become a Buddha. So that we bring this mindset very deeply or strongly. So this is the way of practicing the relative bodhicitta. Maintenant, nous allons pratiquer la bodhicitta relative. Et ici, la façon que nous pratiquons, c'est que nous pensons d'abord à nous-mêmes, comment nous voulons arrêter la souffrance et comment que c'est difficile. Et lorsqu'on transfère ça aux autres aussi, on peut imaginer qu'on veut arrêter la souffrance aussi pour les autres. Donc, la motivation que nous voulons cesser de souffrir pour nous-mêmes, pour atteindre l'éveil, ça puisse bénéficier aussi les autres personnes d'arrêter de souffrir. Et la seule façon que cela puisse arriver, c'est qu'on atteigne l'éveil pour vraiment bénéficier les autres. Donc, de cette façon, nous méditons la bodhicitta relative, qu'on veut vraiment faire le souhait pour nous-mêmes et pour les autres de sortir de la souffrance. Okay, so this is our relative bodhicitta practice. And before we start the 7-point mind training, I want to say this, especially the Mahayana and Vajrayana. We are here standing as a Mahayana and Vajrayana.
what I want to say is that balance is very important to balance. Like here we talk lots about the bodhicitta, then loving kindness and compassion to others. We don't mention much here like ourselves, but it's included. It's included when we say all sentient being. Like if you devalue yourself or not caring in a good way, it's also not the bodhicitta practice. So here what we learn through the 7-point mind training or general bodhicitta, like we balancing, like sometimes you see like in general life, we value ourselves lots and we almost kind of forget others. And sometimes like we think that I'm practicing bodhicitta so and so, we value others lots and almost forget ourselves. So here is not like that. When we talk about the love, compassion, kindness, and bodhicitta, when you can bring equal to yourself and others, that's perfect. So this is the point here, what we are learning. Not devaluing others and at the same time yourself also. So then it will be the mind training, you know. Otherwise, if you devalue yourself, how you're going to be Buddha, enlightened? If you won't be Buddha or enlightened, how you're going to be benefit? Because here we say, I want to become a Buddha in order to benefit all sentient beings, right? If you don't value yourself, then how you're going to be Buddha? So that's why when we learn the bodhicitta or the 7-point mind training, whatever, we balance, we value both equally. So this is very important. In our philosophy, we say middle way, right? Middle way, not the one side, not the another side. It's a middle way. So that way, don't forget that. Because nowadays, especially young generation, I can see they devalue and they blame themselves, they criticize themselves. Then slowly, I don't know like what the reason, then they go to the depression, anxiety, then they want to kill also. So that way, like if your circle or if somebody you know, so we can like suggest or guide them how we value. So that way, don't forget here, like as a Mahayana and Vajrayana practitioner, so we value or we see important equal like others and ourselves. So that's another way, practicing the middle way or the equality. So that way we have to practice the loving kindness and compassion and bodhicitta. So it can be then unconditional love and compassion. If you forget about yourself, it won't be unconditional. If you forget others, again, it won't be unconditional. So when you put everyone, then it's called unconditional. Ok, donc c'était la pratique de la bodhicitta relative, de la méditation tout à l'heure. Donc avant de commencer l'enseignement sur les 7 points, ici, dans la pratique surtout Mahayana et Vajrayana dont nous représentons, c'est important de faire un point sur la balance. Ici, lorsqu'on parle souvent de bodhicitta, on pense souvent aux autres, mais ça arrive souvent qu'on ne se met pas au centre de la pratique. C'est-à-dire que on peut s'oublier. Et donc, on pense souvent aux autres, mais
d'abord, c'est très important de s'inclure dans cette pratique de bodhicitta. Et parce que si nous ne mettons pas de valeur sur nous-mêmes, ça va être difficile de transmettre ces bonnes valeurs aux autres. Et dans l'entraînement des 7 points, c'est ça qu'on essaye de faire. On veut mettre de la balance, que ça soit équilibré entre nous-mêmes et les autres. Il arrive parfois qu'on pense dans notre vie quotidienne trop souvent à nous-mêmes. On oublie les autres. Donc, ça, c'est débalancé. On amène de l'amour, de la compassion et la bienveillance également pour nous-mêmes et les autres. Parce que si nous nous mettons pas de valeur envers nous-mêmes, ce ne sera pas possible d'aider les autres. Et c'est là tout l'entraînement de l'esprit. Alors, pour devenir un Bouddha, il faut d'abord, c'est ça, devenir nous-mêmes Bouddha et le propager autour de nous. On peut parler aussi non seulement de la balance, mais aussi de la voie du milieu. C'est dans la philosophie bouddhiste, on parle souvent de la voie du milieu, c'est la même chose. Il y a un équilibre entre nous et les autres et qu'il y a un échange. Parce que souvent, on voit dans les nouvelles générations, les jeunes se dévalorisent beaucoup. Il y a beaucoup de dépression, de maladies mentales, même qu'il y a jusqu'à aller jusqu'au suicide. Alors, c'est très important de faire attention et de pouvoir apporter la compassion, l'amour et la valeur de soi-même. Comme ça, on pourra aider. Donc, peut-être dans le cercle de personnes que nous connaissons, il y a ce genre de problème. Donc, le réaliser et puis vraiment mettre le point. Est-ce que je mets suffisamment de valeur à moi-même pour pouvoir aider les autres? Alors, on parle d'égalité aussi. Donc, il y a la balance, on parle de balance, égalité et la voie du milieu. Donc, quand on pratique cela avec une compassion, un amour bienveillant, inconditionnel, alors il va en ressortir exactement cela, de l'amour, de la compassion. Et c'est pour cela que c'est bien important de réaliser que d'abord, est-ce que je me mets suffisamment de valeur à moi-même, également avec les autres. Okay, so now we come back to the 7-point mind training. Then as we finished the 5th point last time, and we did little bit of the 6th point, the commitment of the mind training. So here in the text, like train constantly in 3 basic principles: change your attitude but remain natural, don't speak of injured limbs, don't ponder other flaws, train first with the strongest destructive emotion, abandon any expectation of the result. So until here we finished last time. So we'll continue from here. Like it says, give up poisonous food. Alors, de retour au l'entraînement des 7 points de l'esprit. Alors, l'entraînement de l'esprit des 7 points. La dernière fois, nous avons terminé donc le point 5 et nous avons entamé le point 6. Nous avons fait donc entraîne-toi constamment aux 3 grands principes. Change d'attitude mais reste naturel. Ne parle pas des membres estropiés. Ne t'attarde pas sur les défauts des autres. Entraîne-toi d'abord avec les émotions les plus destructrices. Abandonne tout espoir de résultat. Donc, c'était là que nous avions arrêté la dernière fois et nous allons reprendre à partir de cela. Okay, then give up
poisonous food is simple, right? Like this one is simple one. But as when we practice the bodhicitta, like when we take a bodhisattva vow, then when we practice the bodhicitta, then of course in general also, but especially to the when we practice the bodhisattva vow or the bodhisattva's way, then give up poisonous food means like whatever we do the practice, it should not be related with the three poisons like ignorance, anger, and the desire. Like let's say you want to example, like you are doing practice because wanting to become a famous, and you are practicing to show your friends that what you are doing, with a kind of ego and the pride. So that way, like when it is involved with three poisons, it's called here like the practice gives the example as a food. So when the food is poisoned, however healthy, it's not good for us, right? So same here, whatever the practice we do, which is involved with the three poisons, it is not healthy. So when we do the practice with the loving kindness and compassion instead of three poisons, so that's why it says give up poisonous food. That means don't practice with the three poisons. So practice whatever the practice we do, try your best to do without involving the three poisons, especially three poisons. Alors, renonce à la nourriture empoisonnée. Ici, c'est très simple parce que dans la pratique, lorsqu'on prend les vœux de bodhisattva ou lorsqu'on pratique la bodhicitta, en général, on pratique avec une bonne intention. Donc ici, les 3 poisons, ça signifie, admettons qu'on pratique avec l'intention de devenir populaire ou se vanter devant nos amis. Alors ça, en fait, c'est motivé par l'ego. Donc la nourriture, on peut dire que la nourriture devient empoisonnée, c'est un poison. Donc c'est l'exemple qu'on donne ici. Et puis, donc, lorsque on pratique, on a l'intention que ça soit pur, avec l'amour, la gentillesse et la compassion. Et donc, on ne pratique pas avec les trois poisons qui sont l'ignorance, la colère et le désir. Ce n'est pas la motivation dans la pratique. Donc, il faut faire attention à cela. And here, the extra we should understand that, like whether practice, whatever, when it involves with three poisons, it's not good. It's not good. That's why when we say detach with the three poisons, that means, of course, the one is attachment, right? Attachment. So when it comes to the attachment, we really have to be careful. In the Dharma, it says like this, like attachment to, even attachment to the Dharma itself also are not good. Of course, like attachment to Dharma, attachment to Guru, attachment to someone, also a kind of poisoned, that this is the poisoned. So that's why like we really have to be careful when it comes to the Dharma and Guru and all these things, because when we have a devotion to Dharma and the Guru, and the devotion and the love, then this attachment is really difficult to differentiate
this like attachment and the love. So that's why we really have to be careful with this. So then make sure that to the Dharma, to the Lama, to the Guru, we have a pure love and devotion instead of attachment. Then we can be detached from all this, but still we can be devoted and still we can be love. So that way here sometime really subtle things can miss up or confuse us. So make sure that attachment and the love and devotion is different. Alors, lorsqu'on pratique, il faut faire attention ici dans les trois poisons. Il y a dans les trois poisons, un de ceux-là, c'est l'attachement. Il faut faire très attention parce que dans le dharma, également, être attaché au dharma, c'est un problème. Ce n'est pas bien. Il faut faire attention. Et même chose avec un attachement au gourou ou une autre personne, ce sont considérés comme des poisons. Alors, il faut bien faire attention et faire la différence entre la dévotion, l'amour et du dharma, du gourou, du lama, parce que c'est très, très proche. L'attachement est différent de l'amour et la dévotion. Et donc, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, c'est très subtil et ça peut devenir confus. Il faut garder l'amour, la dévotion très pure envers le dharma, le gourou et le lama. Anyway, this give up poisoned food is simple anyway, so it is like that. Then don't be loyal to the causes. So that means don't be so loyal to the causes. That means in general life, if somebody give you a good treat, we never forget. At the same time, if somebody trouble us, again we never forget. So that means like a kind of holding the resentment, whether good or bad, So that way here what it says is that this is general life, right? In general we do like that, whether good or bad, we don't forget that. But here, as a bodhisattva practice or the mind training, good part, of course, we don't need to forget. But if somebody says something wrong or did something wrong to us, so then we can analyze and we try to understand. Then instead of holding the resentment, and then we are doing the same thing to them, is not the good idea according to the mind training or the bodhisattva practice. We observe, we understand, and instead of that, we trying to help them instead of holding the resentment. So we trying to hold them. So that's why don't be so loyal to the cause. Means it's talking about the general way. General way, you're loyal to the cause means if they do good, you're trying to be good. If they do bad, you're also trying to be bad, So it's a loyal to the cause, right? So don't be that. So we can we can do opposite. Instead of if somebody did a good job, the bad, then we observe, we understand, and we think of them, their difficulties,
then instead of doing bad to them, we are trying to help them to whatever they're in the situation. So we are trying to help them. So that way, not being loyal to the causes. Instead of being so loyal to the causes, we bring a different way. So this is the one of the mind training or the bodhisattva's way to approach. Alors ici, c'est dit ne sois pas si loyal à la cause. Alors, dans la vie en général, lorsque quelqu'un nous fait un compliment, nous fait quelque chose de bien, on s'en souvient. Mais également, lorsque quelqu'un nous fait quelque chose de mal, là aussi, on s'en souvient et on peut avoir du ressentiment. Que ça soit bon ou mauvais, en général, on ne l'oublie pas. Mais ici, on nous dit ne sois pas si loyal à la cause, que la cause soit bonne ou mauvaise, ne pas trop s'attacher. Et dans la pratique, on dit que c'est cela, donc, de ne pas s'attacher, c'est aussi parce que c'est ça, on pourrait avoir tendance à analyser ou passer beaucoup de temps à avoir du remue-ménage, en fait, du ressentiment. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose à faire. Alors, ce qu'on veut faire, c'est aider l'autre personne. Donc, si une personne nous fait du tort, en fait, donc au lieu d'avoir du ressentiment, c'est mieux d'observer et de voir, de ne pas réagir. Et c'est pour ça qu'on dit ne pas s'attacher, c'est-à-dire ne sois pas si loyal à la cause. Et également, si la personne nous fait du bien, observer avec détachement et voilà, on pourra être plus en mesure d'aider la personne. Donc, c'est vraiment cela ici dans l'enseignement de l'entraînement de l'esprit et la façon de la bodhisattva de se pratiquer à ne pas être trop attaché ou en fait être loyal à la cause. C'est vraiment ici la signification. Then here, don't lash out in retaliation. So what is the retaliation? Retaliation, yeah. It's a revenge, right? Like, yeah, like that. So here, like, don't lash out means like if somebody blame you, so you do the same thing. If they throw you like bad words, you throw the bad words. So like at the same time we are comforting each other, like they will tell you so many bad things, and at the same time we also throw back same thing. So as a bodhicitta practice, we should not do that. We should not do that. Like what we have to practice is that as a mind training, like instead of throwing the bad word back, if you can say good, you can say. Even if you cannot say good words, then like how to say, take a break, like maintain the silence. So that way we can train ourselves. So that's why like don't lash out in the retaliation. Alors ici, c'est n'exerce pas de représailles. Donc ici, les représailles, c'est exactement si quelqu'un nous blâme ou nous envoie des insultes, ne pas se retourner et confronter la personne. Sinon, c'est ça, si on s'envoie des insultes
d'un à l'autre, ça finira jamais. Donc, l'entraînement ici, ce n'est pas d'avoir de représailles, n'exerce pas de représailles. C'est vraiment d'observer, encore une fois. Et si on peut dire quelque chose de bien, tant mieux. Sinon, on reste silencieux. C'est la méthode, la façon d'entraîner son esprit. Then next is don't lie in ambitious and don't strict or venerable. So these two are like we can bring it together. Like that means that like we are waiting for the chance. We are waiting for the chance, and we are waiting for the main point. Like let's say somebody, somebody we are really want to do something or say something bad, then we are looking for the chance where I can do, and we are looking like the point, small point where I can throw. So that way, like looking for the chance and looking for the point. So we should not do that. So instead of that, again here also the same, like if we can do help or we can do something good, and if we can pinpoint something there instead of the weakness, if we can point out their qualities, we can do. Or if we cannot do that, then we can maintain the silence, will be better. Alors, ne tends pas d'embuscade et n'attaque pas les points faibles. On peut les mettre ensemble ici. Et donc, ici, l'exemple, c'est que souvent, on attend une chance pour répliquer. C'est-à-dire, quelqu'un nous a fait du tort et on attend la bonne opportunité pour lui rendre l'appareil. Il ne faut pas faire ça. Il faut, la même chose ici, il faut essayer de voir, de se restreindre de cela, d'observer, et puis d'agir le mieux possible. Et si on peut aider la personne, tant mieux. Si on peut lui lui faire voir ses qualités, encore mieux. Et si on ne peut pas dire des paroles ou faire une action, le mieux, c'est de rester silencieux. Donc, c'est vraiment encore une fois la pratique à faire. And don't transfer the ox burden to the cow. That means like in general life, like when the false mistake or something happen on you, then we will transfer to the others, like with the some excuse or something, even if it is my mistake, but will transfer to the others, like with a skillful way, let's say with a method way, like it is your fault, it is your mistake, but somehow with a skillful way you transfer to the others. So as a mind training or as a bodhicitta practice, we should not do that. Instead of doing that, better we accept if it is our fault or if it is our mistake. So that's why like don't transfer the ox burden to the cow, so like that. Ensuite, ne change pas le fardeau d'un bœuf sur le dos d'une vache. Donc, c'est-à-dire que si nous avons fait une erreur ou on a fait quelque chose de pas correct, ne pas essayer de mettre la faute sur d'autres, de transférer cette épreuve sur une autre personne ou avoir des excuses ou d'essayer de trouver une façon de s'en sortir. La meilleure chose, c'est de prendre sur soi la faute ou
l'accident ou en fait, peu importe ce qui est arrivé, mais c'est de prendre nos responsabilités. Et donc, voilà, ça c'est le fardeau d'un bœuf sur le dos d'une vache. No, wait. Like then, don't be competitive. This one is simple, right? Like don't be competitive. Even in general life, and of course, when you practice the bodhicitta, so you cannot be competitive. Especially here, what we say, like especially when with your friend or with your family or with your sangha, like you compete. Let's say like if I do practice this and that practice, I can be better than them, I can be famous than them, and everyone may appreciate me. Like if we this way we compete, like my practice is all kind of competing, right? Like to have all the, how to say, like appreciation, and to become a famous than my friend, to gain the popularity than my friend. So that way we should not compete. So if you really want to compete, then compete to become a Buddha. So I can, like I can be early to become a Buddha in order to benefit all sentient beings, then kind of okay. But just to have a name, fame, and a temporary appreciation, so therefore, better not to compete with your friends and sangha and family, especially like especially the sangha. So according to the practice, so that way here we say like don't be competitive. Alors, ne sois pas compétitif. Donc, ça le dit bien clairement. En général, ici, on donne l'exemple, c'est surtout avec notre famille, nos amis et la sangha. Si on fait la compétition et qu'on pratique pour devenir célèbre ou être le meilleur ou dans ces cas-là, alors c'est basé sur l'ego et ce n'est pas très productif, ce n'est pas la bonne chose à faire. Alors, dans la pratique de l'esprit, nous ne voulons pas être dans la compétition, surtout pas avec la sangha, la famille et nos amis. Et en fait, si nous voulons faire une compétition, la meilleure compétition, c'est pour devenir Bouddha. Devenir Bouddha pour bénéficier tous les êtres sensibles. En fait, ça, c'est une bonne chose. Mais à part ça, surtout dans la sangha, faire des compétitions pour être la meilleure, on ne fait pas ça. Then don't misperform the right. So that means like we take the small, let's say like a small lost, like it to, let's say like to have a good name and fame. I'm trying to take a small lost, like when the incident happened, something, let's say I lost $50, let's say example. So instead of having like I will say it's okay to have a just like they will tell me that, oh, he's so kind and generous. When I let it go like a $50, then my sangha or friend will tell me that, oh, he's so good practitioner, so generous. So that way I let it go the $50, not real practice, I'm looking for the like how to say,
their appreciation and their good words. Admiration, yeah. So therefore, if we should not do that one. Like we really do the real practice, this is not the real practice, right? According to the Buddha, so that's why misperform. It says don't misperform. Like just for instead of doing the real generosity practice, just for the small admiration or the good words, we are trying to perform that. So yeah, we should not do that one. Alors, ne détourne pas les rites. Donc, ici, cela veut dire que, admettons que nous prenons une petite perte, genre, j'ai perdu 50 dollars. Mais nous faisons semblant que, c'est pas grave, mais c'est seulement pour nous faire paraître comme si nous sommes des bonnes personnes. C'est un petit truc, tu sais, c'est pas vrai. Donc, c'est ça, c'est ne pas détourner la situation à notre avantage, tu sais. Donc, c'est ça qu'on essaie de dire. Si on fait semblant d'être bon parce qu'on a perdu un 50 dollars dans la vue des autres, ben, ce n'est pas la pratique. Ça, c'est une performance et ça détourne l'attention. Donc, la vraie pratique, c'est d'être authentique. Voilà, on ne fait pas ça. On ne détourne pas les rites. Then don't reduce God to demons. That means when we practice the mind training or the bodhicitta, so as much as we do this practice, if the ego or the pride is increasing day by day, then it is not the real practice. It is called transforming God into the demon. So that means that the practice is going as a vitamin to the ego and the pride, so which is not good. So therefore, a practice should be very authentic, which can help you to reduce all your dualistic mind and at the same time which benefit others. Then it is like a transforming God to God. Otherwise, if our practice bring lots of pride, ego, jealousy, all these things, then it is called transforming God to the demon, whatever practice you do. Alors, il est dit, ne réduis pas les dieux à des démons. Donc, dans la pratique de l'esprit, si nous nous entraînons et que notre ego devient de plus en plus fort, alors nous ne faisons pas la bonne pratique. Et c'est cela qu'on veut dire quand on dit ne réduis pas les dieux à des démons. On ne veut pas que les dieux deviennent des démons. Si l'ego, la jalousie et ces choses-là deviennent trop fortes, alors nous sommes dans la mauvaise voie. Ce qu'on veut, c'est que le Dieu se transforme en Dieu et non pas un Dieu qui se transforme en démon des mauvaises choses. Et nous voulons que notre pratique bénéficie nous-mêmes et tous les êtres sensibles. And then the last commitment is don't seek others' misery as crutch of your own happiness. That means whether your friends and family, whether Sangha, in simple, it's like that, if he died,
you will be happy if he died, because all the whatever he owned, like it may inherent to you. So if this way we are looking for someone to die or someone to get sick, that we may get some benefit. So if we have this kind of mindset, then it's not good, because for your own happiness, you're looking misery to the others, like to your benefit. So we should not have that kind of thought. Sometime happen, right? Like especially in our culture, like when some people die, they give lots of big parties, and so that way, like if somebody die or if somebody happen, then oh, that's good, we will have a big party, so if that kind of mindset is happening, so then it's not good, because just for your pleasure or happiness, so you're happy to the thing that it's okay to happen misery to the others. So it's not okay as a bodhicitta practice or the mind training. We, instead of that, we always wish and pray that others well-being or good health, all these things. So instead of that. Alors, ne cherche pas ton bonheur dans le malheur d'autrui. Donc ici, avec nos amis, la famille, la sangha, alors si quelqu'un meurt et que nous sommes heureux que cette personne soit morte, parce qu'on peut recevoir, hériter de ses biens, alors ce n'est pas bien. C'est-à-dire que on souhaite que les autres meurent ou qu'ils tombent malades pour notre bénéfice. Ce n'est pas une bonne façon de penser. C'est la mauvaise voie, en fait. Donc, souhaiter du mal d'autrui pour notre propre bonheur n'est pas la voie à suivre. Et souvent, ça arrive dans nos sociétés. On est content que les gens meurent parce qu'ensuite, on fait des gros événements, des gros parties. Donc, il faudrait juste revoir cela et puis ne pas encourager cette façon de penser. Et donc, c'est surtout que dans la pratique de Bodhisattva et aussi de l'entraînement de l'esprit, nous faisons le vœu que tous les êtres sensibles soient bien et aussi qu'ils se sortent de la souffrance. Here, like we finished the commitment of the mind training. So here, like if we count the point, there's a 16 different point, but there's a not really big different, like a small different, then it brings here. But the overall, what is the commitment is that according to the bodhicitta practice, so we are trying to free our mind, like completely with the harmful thought, and we are trying to fill our mind with the beneficial to others or loving kindness and compassion, trying to set the loving kindness and compassion mind. So that way, whatever the point here, we can bring it into 2 point, which is like a freeing harmful thought towards other and feeling all kind of unconditional love, compassion, and kindness to your heart. So that way we can put it into the 2 point. At the end, we can put it into the 2 point, having full of loving kindness and compassion mind, and not having any kind of harmful thought. So that way we can put it into the 2 mindset, which is called commitment of mind training.
Alors, nous avons terminé les engagements de l'entraînement de l'esprit. En fait, ici, nous avons fait 16 points, mais et souvent, il n'y a pas de très, très grandes différences entre les uns des autres. Mais en fait, le grand engagement, l'engagement réel du Bodhisattva, c'est de libérer l'esprit complètement avec de libérer l'esprit complètement avec des mauvaises pensées. Et nous voulons remplir l'esprit avec de bonnes pensées. Donc, c'est ça l'engagement ici. Et alors, on peut finalement voir ça en 2 points majeurs, c'est-à-dire ne pas avoir de pensées négatives ou harmful, de faire du mal à autrui. Et le deuxième point, c'est de remplir notre esprit d'amour, compassion et de bienveillance. Et c'est cela qu'on met dans notre cœur, c'est-à-dire l'amour, la compassion et la bienveillance. Et voilà en général le vrai engagement que nous voulons faire pour vraiment bénéficier les autres et se libérer des négativités qui sont dans notre esprit. Okay, so this is the general the idea. Now we finish the point 6. There will be only one point, the perception of mind training. So we can do next week this one. So now, yeah, if you have question, we can do the A and Q, but not necessarily question should be from today's part. We can discuss even from the previous sessions. Alors, c'était l'idée générale ici. Nous avons terminé le point 6. Nous allons prendre le point 7 la semaine prochaine et on va faire des questions aujourd'hui, maintenant. Vos questions peuvent être sur le contenu d'aujourd'hui ou n'importe quel autre contenu que nous avons fait dans le passé. Yes, Acharya. I get kind of, I don't know quite what to do in situations with an individual who's causing harm. And it happens in so many different situations. That could be a boss in an office, it could be a teacher in a classroom, but individuals who are really causing harm. And it seems that it's more necessary to set a limit than to give understanding and it's kind of, that's not going to change the situation at all to be more understanding. Sometimes it is, but many situations it isn't. The person performing harm just takes that as more opportunity to, there's no limit set. Alors, la question est quoi faire avec les personnes qui sont vraiment, vraiment difficiles. On appelle les personnes difficiles celles qui dérangent tout, on a de la difficulté à faire des bonnes choses, en fait, leur expliquer clairement. Donc, quoi faire avec les personnes difficiles? You mean like when you face this kind of situation, what to do? Well, just in looking at these principles that we're discussing, of
in most situations, it absolutely is the way to approach a situation, most of the time. But we also have, difficult people who are on an ongoing basis are causing harm. I've seen it in different situations, even in relationships, in marriages. I wonder what the Mahakala principle would bring to these situations. It would bring something like it's just a situation where something has to be stopped rather than giving more possibility to the individual to do even more harm. And of course it's beneficial to still wish them well and wish them relief from their own suffering. It still has some value in them too. But we see so many situations these days like that. Alors, voilà, la question, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec une personne vraiment, vraiment difficile? On demande aussi qu'est-ce que serait le principe de Mahakala dans comment on arrête ces personnes de faire du mal? On peut leur souhaiter du bien, mais quelle serait la méthode pour vraiment essayer de changer la situation pour qu'ils arrêtent leurs mauvaises actions? Anyway, like wanting to benefit others and wanting to stop all the miserable thing or problem happening, that's very good. Just to have this kind of mindset is good. But we cannot expect that will happen or like somebody will do, because this is samsara. If no problem is happening, then why it's samsara? Then it can be pure land. And we have to understand this way, like according to the Buddha's teaching, we are not trying to like change someone. Like here, we practice and we wish for the others, of course, good for the others. But the point is that how I can be the Buddha, how I can be enlightened. There's some situation which is able to help, able to change, able to do benefit. Of course, that's very wonderful. But there's so many situation and incident which is beyond our capable. So that part we don't need to really like frustrate on that situation. Instead of frustrate, we wish and we pray. But we wish and we pray without any expectation that will happen within a minute. It's not going to be happen. If Buddha's teaching, if we study, that's for sure the samsara is getting day by day worse and worse. Even the day will come, the Buddha's teaching will be, disappear. So that way we cannot expect that everything with our wishes, with our practice, tomorrow will be going to be changed. We cannot expect. How we can think this world can be like this? Even myself, can I be Buddha tomorrow? Even I cannot change myself, how I can expect the world? If we do this, I don't think it's a good idea. I don't think it's a good idea. First, like let's say we say like this,
myself or my mind is in my hand, but still I can't do much. So many things we do what we don't want. That means you are out of control of your mind. So how can I expect all this will do so good and compassionate? Cannot. Even myself sometimes out of my control, you know. Like we learn every day should be compassion, 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 right? Still we get angry. So how can I expect everyone be compassion? If I expect this, I'm sitting here, that means I'm doing wrong. But when I put my practice into my daily practice, and I'm trying to be kind, compassionate, patient, every situation, then it's okay. But I cannot expect this world, you know, how I want. Of course, I want peace, happy, healthy, that also ultimately. But I know that that's not going to be happen. I completely know. It's not going to, like, there's so many powerful people and so many rich people who is completely negative. How I'm going to change them? Like in this world, according to my understand, the kind and compassionate people are very minor. And there's lots of powerful people are negative. They play with the money and power. So we cannot expect that. So we just do practice ourselves as we learn. There's many different ways. Then we apply into it, and then at the same time we dedicate and we wish that may happen. So that way we have to put. Otherwise, like we look and this happening, that happening, that happening. If you disappoint, if you how to say, like not satisfy, or the way you make a prayer and expecting it's not going as it is, if you're disappointed with that, nothing is going to be changed. Here is the most important is ourself, and of course at the same time the merit we collect, we dedicate and we wish. So this is, as a humanity, as a good human being, it's our responsible and our practice. So that way we offer. Otherwise, we cannot expect how the people change. We cannot expect. They say that regarding, say, brutality toward a population, cruelty toward a population, that if there's resistance it's an actual number, like about 3% of the community, of their neighbors, of the rest of the people. If 3% stand up and protest or say that this is wrong, this should not be happening, these people should stop what they're doing, that if there is that amount of pushback, it's going to impact the situation. If people don't do that, if they just try to be peaceful, nothing happens. They just take even greater advantage of the situation. OK, oui. Alors, je vais essayer de vous remettre ça. Donc, la réponse d'Archaya tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes vraiment difficiles? C'est, en gros, on ne peut pas s'attendre que le monde change autour de nous puisqu'on est dans samsara.
on fait la pratique, on fait des prières et on fait le plus pour nous changer nous-mêmes déjà, pour essayer de devenir un Bouddha. Mais le fait est qu'on est dans le samsara et que les actions négatives, les gens difficiles, il va toujours y en avoir. C'est innombrable. Même nous, on pratique, puis après ça, on devient en colère. Donc, ça fait partie de nous aussi. Et ici, vraiment, le point qu'Archaya voulait faire, c'est que il faut être conscient qu'on ne peut pas changer le monde autour de nous. On peut faire la pratique le mieux qu'on peut pour essayer de devenir un Bouddha, envoyer des prières, mais on ne peut pas avoir des attentes. C'est surtout ça, avoir des attentes que les autres changent comme nous le voudrions. C'est vraiment le point principal que Archaya voulait faire tout à l'heure. Mais aussi, c'est bien important de ne pas cesser. Il est vraiment important de prier, de pratiquer et de changer nous-mêmes. C'est l'essentiel. C'est notre responsabilité en tant qu'humain et c'est dans la pratique et nous l'offrons aux autres, mais nous ne devons pas attendre que les autres changent selon notre volonté. Et ensuite, Linda a repris en disant, mais ça a l'air que dans des populations qui se font agresser, si 3% de la population se manifeste et fait se révolte, en fait, repousse l'agresseur, c'est possible. L'agresseur va être repoussé et si rien n'est fait, les agressions vont continuer. Okay, this part here, what we have to understand is that, like we said, if we can pinpoint or we can admire the good things, which is very good, but we should not mention the faults and all these things. But here, not completely, as I said, like a black and white. There is an exception. So, like as you said, if people protest in a good way and if it can bring change, there's nothing wrong. But like I don't know how many percentage or what kind of protests we can bring the peace. The main point is the peace and happiness. So there is not like, oh, we are practicing Buddhist, whatever happened, let it happen. It's not like that. We can do that, but in a good way, which is not harmful for others and which can bring the good things and happiness and peace and to the others. But let's say like how many we can do that and how much we can bring the peace and happiness. Like most of the time I can see like this. When it's related with the politics, at the beginning they say like my world and my country, the my people and my country. But at the same time, if you really analyze, it's looking for own power. Majority is like that. Because otherwise, like you see, when there's a two parties fighting for their own country and own people, like you can see when they do the discuss, they don't like they more focus on the how to develop they can do actually. But no, how they discuss is pointing each other's the faults. I can do better than him. He's doing this, he's doing that. Then of course, like blaming each other is not the cause and condition of the peace and happiness. So that way, like we have to be very careful and very honest, you know. So when it comes to the politics, I'm not sure. Like most of the time you can see nowadays, so many, let's say like people are there, which is talking as a feminines, the woman power. But in reality, they are not doing.
in their really activities, you know. And so many people are there who is talking about the, how to say, like the country or human, the people are important, but in reality they are not doing. So what they're talking and what they're doing is sometimes completely disagreeing. And some they talk lots about the, like how to say, like environment, ecosystem, so and so, but in their behavior is not the real action is there. And some they talk lots about the animals, loving kindness and compassion, but every day if they don't have a meat, then they are not happy. So that way I'm not sure, but here our point is that, of course, if with the peace, in a good way, when we do the protest, and if we can bring the peace and happiness to others, of course, there's no rejection and there's no that like, oh, I'm bodhicitta practicing, I'm so and so practicing, so I cannot do that. It's not the point. Like here we can do, we are okay to do, but the point is that how much we can do in a peaceful way and how much we can bring the peace and happiness. That's the main important. So that way, like whatever the percentage we can collect and we can bring the changes, of course, we will be happy to do that. But like even though, let's say, when you are self-thinking 100% peace and loving kindness and compassion, when you try to build the team, so many people will be against with you. Like, I don't know how many people will support you. Like, let's say, like, I'm not interested to bring this topic, but let's say example. Like in the United States, they are not selecting one person like you will be the powerful person, not like that. They do the voting system, right? They vote election. So why this person win? Because so many people like him, supporting him. So that way, I don't know, like when we say that we want to bring the peace and happiness according to the universe, I don't know how many people will stand with us. Otherwise, you can see now the Buddhist should be the most majority religion, let's say. But now it's not true. Like, but we are always talking about the peace, love, compassion, but still the majority is still, the population is still like not much compared to other religion. So I'm not sure for that, but still I will say that as a Buddhist practitioner, as a bodhicitta practitioner, if that can happen, we are okay to do. There's no restriction. We can do that, but make sure that we do in a good way and peaceful way, and really that brings peace and happiness to others. So that is the point. Il se mêlait de the AI. So AI is not agree with me. Okay. If you agree, it's okay. If not agree, also okay. That's so funny. Alors, la réponse un peu à la question de tout à l'heure, c'est dans un état où est-ce qu'une population est envahie par un agresseur. Archaya nous dit, en fait, ici, que le point est de... les choses ne sont pas noires ou blancs. En fait,
si les gens protestent et gagnent leurs points et réussissent, c'est très bien. Si une action est faite et qu'elle porte fruit, c'est excellent. Donc, on n'est pas contre ça. L'important, c'est d'avoir la paix et le bonheur. C'est le but des actions qui sont portées. Si tout est fait dans la paix et le bonheur, alors très bien, l'action peut être faite. Parce que dans la pratique bouddhiste, comme bouddhiste, c'est pas qu'on... c'est vraiment important de considérer les autres, puis avoir un ressorti de paix et de bonheur. On peut voir dans les politiques d'aujourd'hui, ils font ça vraiment juste pour le pouvoir. C'est rien d'autre. Ils s'envoient des insultes. Une des façons qu'on peut voir, c'est ça. Ils discutent pas du bien de la population. Ils s'envoient des insultes à gauche et à droite. Donc, c'est une preuve que ils font ça vraiment juste pour le pouvoir. Et ils disent toujours qu'ils travaillent pour le bien des autres, mais ce n'est pas vrai parce que en fait, ils disent quelque chose, mais leur action est différente. Ils ne font pas ce qu'ils disent. Donc, ce n'est pas vrai. Aussi, on peut voir aux États-Unis, par exemple, ils ont un système de vote où est-ce qu'ils demandent à la population de choisir un dirigeant. Et donc, on réalise qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour ce type de direction. Et ce n'est pas basé sur la paix et le bonheur. Donc, en voyant tout cela, encore une fois, nous, en tant que pratiquants de la bodhisattva, on fait vraiment, on suit notre voie de bonheur et de paix. Donc, les actions peuvent être portées dans cette direction. Et on souhaite que les gens puissent réaliser cette facette de paix et de bonheur. Pas continuer dans le pouvoir et dans l'agression. Donc, c'est en général, voilà la réponse. And I can add this one, like when I took a driving class, the theory part was easy for me. When I went to the test, I passed in one shot. Because all the technique as a theory, it really teaches as a Buddhist philosophy. I found that. Like, let's say, simple example. If somebody cut what we learn in the school is maintain the calm and peace and be on yourself. This is the Buddhist philosophy, right? Actually. So that way, so many similarities there. But in reality, we don't apply that one. So that is the problem, So that way, like so many in daily life, we can apply, and when we use the common sense, it matches with the Buddhist philosophy actually, lots. But the problem is that we don't much apply. So then, like practical is different, right? So that's why I failed 2 times. So when I went to the practical test, I failed 2 times, and 3rd time I passed. But theory, it was like just very similar. At the same time, I study a little bit, and I can use our Buddhist philosophy in a common way. And even I told some friends that they told me that I'm going to give tests, like a theory test. It can be difficult. I said, it's okay, but just use the Buddhist technique, Buddhist philosophy should be okay. So that way, like lots of things in general is like that. But different is that
we don't apply, so then yeah, it can be problem, like everyone has a different way of accepting, understanding, and approaching. Like everyone doesn't think how we think. So we have a little bit of the Buddhist philosophy, whether we apply or not, but at least we have an understanding. But so many people out there which is full of ignorance, and only they look towards their point. If they think this is right, they don't care this is right. In reality, right or not, they don't care. That's why Buddha said, follow the truth. So most of the time, whether Buddhist or non-Buddhist, we don't follow the truth. We follow your opinion. If I think this is right, then it should be like that. And it should be like that. When it doesn't work like that, then again we are in problem, right? We are in pain. So that's the point. So that's why here, like, we accept the reality, we follow the reality, and we understand the reality, the truth. So when we apply this way, then in the life will be, for sure, will be so easy, much more easy. And at the same time, not only Buddhists, if all the human beings or the beings try to apply with the understanding, with the reality, the truth, understanding, accepting, following, then will be a peace and harmony. But it's a difficult. So everyone is following on truth. So, but I don't know how much we can help to understand. But it's still we can try our best to. For ourselves and for others, where we can reach, we can try our best to enlighten them, let's say like this. The monk who is leading the Walk for Peace, I'm watching that a lot, and it's fantastic. Facebook Walk for Peace. And he said, just yesterday, he said, we're not doing this for world peace. Said he, the monk on the Walk for Peace, he said, we're not doing this for world peace. We can't achieve world peace. We're doing this for your world peace. So your inner world, your mind, so that you'll realize that it's a way to handle suffering, to deal with suffering. So, but he said, when you have this peace within yourself, it radiates out first to your family and friends, your community. And if more people are following this same idea of finding peace within themselves, that eventually has a wider impact. Alors, Archaya voulait nous donner un exemple. Il disait qu'il avait pris des cours de conduite et il a passé haut la main le cours de théorie parce que c'était le cours technique, l'examen technique. Donc, il y avait juste à étudier un tout petit peu. Puis aussi, c'était comme la même philosophie que les bouddhistes, la même philosophie bouddhiste. Ça avait du bon sens. Donc, c'était simple, c'était facile. Même s'il y a des gens qui avaient dit « Oh non, c'est difficile la théorie », il a dit « Non, 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 c'est la philosophie un peu bouddhiste et ça a du bon sens, c'est correct. » Mais lorsqu'il est arrivé pour l'examen de pratique, ben là, il a échoué 2 fois, mais il l'a passé la 3e fois. Mais voilà, ça, c'est un bon exemple pour dire qu'en théorie, voilà, on pratique, on fait les choses, mais la pratique, ensuite, c'est pas vraiment
la même chose que la théorie. Et puis c'est comme ça pas mal partout. On peut le voir dans nos vies en général. Et ce qui est important, c'est que le Bouddha nous rappelle tout le temps de suivre, d'accepter et de comprendre la vérité absolue. C'est le point essentiel. Parce que même s'il y a tant d'ignorance, tout le monde a son point de vue, puis même que c'est ça, on peut voir avec l'ignorance, les personnes ont tendance à pousser leur point de vue sans jamais prendre même conscience qu'il y a d'autres points de vue. C'est très difficile, mais il faut l'observer, il faut réaliser ça, puis continuer à pratiquer la vérité absolue, c'est-à-dire l'accepter, la suivre et vraiment la comprendre. Donc, c'est à travers ça qu'on va avoir une vie meilleure, plus simple, parce que c'est certain que lorsqu'on éveille notre conscience, ça a des résultats bénéfiques pour notre vie. Puis on essaye de le partager avec le plus de monde possible. Et Linda a terminé en disant qu'elle regarde la marche pour la paix des moines aux États-Unis. Et puis il disait hier, le moine, qu'ils ne font pas ça pour amener la paix mondiale, mais pour rappeler que chaque individu a la paix à l'intérieur de lui et elle, et qu'il suffit de regarder et que cet amour, cette paix peut, lorsqu'elle est reconnue à l'intérieur de soi, peut irradier autour de nous, à nos familles, nos amis et tous les êtres qui sont dans notre communauté. Alors voilà. Okay, anyway, the Linda remind the monks are working for the peace, which is good. And the information, what they're carrying is like on peace, right? Which is good. They're trying to spread. But this is very simple. As a Buddhist practitioner, from the day one is that. Like as often I say, right, I cannot change the world, but I can change myself. So Buddha's, the teaching is that. So we can work for how to change myself. So their message is same, like every day they told us to do. Today is going to be my peaceful day. So like, let's say if our 10 or 15 people can maintain the peaceful day, then the circle also possible, right? So then that way we can spread. But like instead of on self, we think and we look, oh, this world is doing this president is doing this country is doing this is this, then I'm not sure how much it will be helpful. But when we like maintain the peaceful day, every your peaceful day, then we can share the energy and the peace within your circle. Then they may share same with others. So that way there's possibilities, and it can be big effect also, I think, like that. So that way, like here, whether the monks who is walking or here we share from the long time, from the Buddhas to the until today. Why we don't have world peace is that we are always looking out there. He may change, you know. So that's why until today it didn't happen. But who focus on themselves already happened. Let's say like Milarepa, he focused on himself, he became enlightened. So that way there's so many like example, right? But we here still, we are here because we too much focus on out there instead of here. So still we are here, but not too bad. Not too bad. We are on the good path, let's say good path. So that way, anyway, I just want to say is that like Buddha's information, the monks' information, then the textbooks information. So we try to collect all these and we try to apply, then
at least we try to make every day as our peaceful day. So as sometimes it won't happen, but we don't be frustrated with that. So okay, we accept as we learn, that we accept the reality, we accept. But tomorrow, I will do better than today. So that way we can make a commitment. So then we can do day by day. So then hope that will soon we can make it. Alors, le message des moines, c'est... Oui, c'est ça, ils marchent pour la paix et tout ça. Et comme Archaya nous répète depuis le début, en fait, qu'il répète souvent, c'est « Je ne peux pas changer le monde extérieur, mais je peux me changer moi-même. » Et à tous les jours, on souhaite de faire une journée paisible, une journée de paix. Et alors, si 10, 15 personnes pensent à faire une journée de paix, alors ça va avoir un impact. Et donc, parce que si on se met à regarder toujours à l'extérieur de nous, c'est-à-dire ah, ça va mal dans ce pays, hein, ça va mal là-bas, ça va mal, ben, on n'a pas le temps de faire la paix. Donc, c'est important de maintenir, regarder et vraiment garder la paix en soi. Et ensuite, cette énergie est partagée et cette paix est partagée autour de nous. Et les possibilités, en fait, peuvent devenir très, très grandes. Et donc, les moines, ce qu'ils font, c'est ça. Ils disent de regarder à l'intérieur de nous et ne pas arrêter de regarder à l'extérieur. Et la raison pourquoi le monde entier n'est pas en paix, c'est parce qu'on a passé notre temps à regarder à l'extérieur. Et Milarepa pas a bien démontré que lui, il avait son focus à l'intérieur de lui. Et donc, avec les textes, les enseignements du Bouddha, les moines, nous avons tout ce qu'il faut, toute l'information. Et en pratiquant avoir des journées de paix, nous allons y arriver. Et si nous acceptons la réalité telle qu'elle est et nous pratiquons avec diligence, on va y arriver. On va y arriver. At the beginning, Milarepa also tried to seek from the outside, instead of inside. So what he did, like the uncle and aunties trouble him, right? Then, according to his mother's advice, he went to learn the black magic. So then he tried to destroy the village and so many people killed, right? But according to that, he could not obtain the happiness and the peace. He was more trouble. He could not go to the village. He could not see his mother. He could not see his sister, and more problem, So then later he realized that this is not the way. So I should obtain within myself. So then he went to see the Marpa. Then he really through the lots of difficulties, he purified. Then he practiced. Then he achieved the enlightenment. So that way, we can understand through the Milarepa's history also. Et c'est vrai que Milarepa, au début, lui, il regardait toujours à l'extérieur, justement pour avoir la paix. Et ça lui a causé beaucoup de problèmes. Il s'est même tourné vers la magie noire et ça a détruit un village ou une maison, plein de gens. Donc, ça lui a causé beaucoup plus de peine et de difficultés qu'autre chose. Et aussi à sa famille, à sa mère et les autres personnes. Donc, à un moment donné, il a réalisé que ça devait être à l'intérieur de lui qu'il devait regarder. Et ensuite, il a rencontré Marpa, il s'est purifié, il a travaillé fort, il a eu beaucoup, beaucoup de difficultés, mais il a continué à pratiquer et il a réalisé l'éveil, donc par l'intérieur. Here,
on the Zoom, there's a question. It says like this question about don't seek others' misery as crutches of your happiness. Like we learned this one as the last one, right? Like don't seek others' misery as crutches of your own happiness. Then it says, how does this apply to being happy if President Trump dies? Like here, here I can say if he died by nature, it's nothing to do with us. But as a Buddhist practitioner, and especially bodhicitta practitioner, we should not wish him to die. That's not good. It's called harmful thought. So as a bodhicitta practitioner, we should not have this kind of thought. It's called harmful thought to others, because killing or having the harmful thought is not good. So we should not wish and pray like that. But we can wish and we can pray that he may enlighten through all kind of his ignorance and his whatever, the ego and pride, whatever. So he may free from this, and he may generate loving kindness and compassion. So then, like completely, he change into the good human beings. So that way, we can make a wishes and we can pray. Otherwise, like as a Buddhist practitioner, wishing and praying someone to die or someone to get sick or something happen bad to others, it's not a good idea. So that way we can bring the positive wish, positive thought, and positive prayer will be better. Alors sur Zoom, il y avait une question et c'est par rapport à « Ne cherche pas ton bonheur dans le malheur d'autrui ». Et donc la question c'est comment ne pas se réjouir si Donald Trump meurt? Bon, alors non, c'est ça. Non, c'est ça. S'il meurt par nature, ben, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est naturel. Mais il ne faut pas avoir de mauvaises pensées ou des souhaits qui meurent parce que, voilà, ça, c'est contre la pratique. C'est ça ici là, qu'on parle. Ne cherche pas ton bonheur dans le malheur d'autrui. Donc, ce n'est que ça soit par le faire ou souhaiter. Les pensées, c'est autant de valeur que les actions là, ici. Donc, ici, en tant que pratiquant, on ne souhaite pas ni la maladie, ni la mort à ceux qui nous dérangent. Et on souhaite surtout qu'ils puissent se transformer, générer de l'amour, de la bienveillance et faire du bien autour de lui, qu'ils deviennent une bonne personne. Et voilà, c'est vraiment la pratique et on doit souhaiter que cette personne change et fasse du bien autour de lui voilà, à partir de maintenant. Tu sais. In not 7-point mind training, it's in the 37 practice of Bodhisattva. It says like this: if you try to finish the outer enemies, it will multiply. Like if I kill someone who is my enemy, it multiplies because all his family will be my enemies. Again, if I kill someone, then their friends, their family, right? That way, it multiplies. So instead of that, you can kill or dispel your inner enemies, which is the main one is the ego. Then once you can kill your inner enemies, outer beings will be automatically it will transferred into your family or relatives, because we will bring the unconditional love and compassion to them. So then you can see them as your family and relatives. So that's why
according to the 37 Bodhisattva practice, it says like that. So it's not easy, but still we can try. Alors, dans la pratique, les 37 pratiques du Bodhisattva, il est dit, si tu essaies de terminer tes ennemis extérieurs, ils vont se multiplier. Et ça veut dire, évidemment, si tu tues une personne, toute sa famille, ses amis, tout son entourage vont également devenir tes ennemis. Voilà, si on essaie de tuer, de se débarrasser à l'extérieur de nous des choses, ils se multiplient. Par contre, si on tue et élimine nos ennemis intérieurs, tels que l'ego et la colère, ces choses-là, alors là, ça va se transformer en bénédiction, en bénéfice autour de nous. Parce que nous allons toucher l'amour inconditionnel et ça va se propager autour de nous. Donc, c'est la bonne chose à faire. C'est pas facile, mais c'est comme ça que nous devons le voir. Okay, then this is all for today. And through our today's practice, the merit we collect, we dedicate to all sentient beings that they can generate loving kindness and compassion and bodhicitta. That also not just single, with unity with the wisdom. So through this, may all sentient beings be free from ignorance and attain enlightenment as soon as possible. So that way we make a short dedication prayer that this may happen. Alors voilà ce qui termine notre pratique pour aujourd'hui et nous faisons une courte dédicace avec le mérite que nous avons accumulé à tous les êtres sensibles qui puissent être libérés de la souffrance et avoir la compassion et l'amour bienveillant. Okay, before we go, I tell you the one example that how to apply the practice if there is somebody whom you don't like, let's say. If they do crazy things whom you don't like, you can apply this way. In philosophy, it says like this, like a wonderful mother got a one son, then later he became a mentally sick. Then he do so many crazy things, right? So when the kid or the baby do so many crazy things, the wonderful mother,
I'm bringing you the wonderful mother, not just regular mother. Wonderful mother, instead of getting angry, she will generate more compassion, more love, because she understands the kids. So that way we also can try to bring the compassion whom you don't like or whom is doing so many crazy things. Because here, make sure that I said the wonderful mother, because a regular mother can lose the patient and may not understand. So here, that's why we always say compassion should combine with the understanding. So wonderful mother will understand. So when understand, I don't think she get angry and like a frustrated with what the kids do. So that way, like not easy, but still we can try. We can try. So this is just a simple example. It may helps. So you can try to be a wonderful mother. Yeah. Acharya, can you just mention before you people on Zoom leave also? Of course, next week is Mahakala, I'll let people know. But please register if you're planning to stay for lunch. Okay. So we have some idea how many people are going to be here for lunch. Yeah. Okay, so that's really important, okay? Yeah. Next week, like in the Zoom, if you're trying to attend the Makala Puja next weekend, so here we are trying to prepare the simple lunch. So yeah, write us that you're coming for that. Yeah, register through our website or write us through the email is also okay. Okay. Parce que je vais vous traduire que l'exemple qu'Archaya nous donnait, c'est une bonne façon là, pour avoir les personnes qui nous causent des problèmes. C'est l'histoire d'une mère extraordinaire qui a un fils qui, plus tard, a eu des problèmes mentaux. Il était devenu malade, puis il faisait des choses bizarres, des choses folles. Il était comme fou. Et la mère extraordinaire est différente de la mère régulière parce que la mère extraordinaire a vraiment compris, puis au lieu de se mettre en colère ou de réagir rapidement, elle applique vraiment, elle donne encore plus d'amour et compassion à son fils. Et donc, c'est cela la différence, parce que c'est la mère régulière, peut-être qu'elle elle va réagir rapidement avec de la colère ou nonchalance. Mais c'est cela, la différence. Donc, on essaie de devenir des mères extraordinaires pour voir et essayer de comprendre, puis envoyer la compassion aux gens qui sont vraiment, qui nous dérangent, qui sont vraiment bizarres et fous. C'est pas facile, mais on va essayer de le faire. Et aussi pour le puja de la Mahakala la fin de semaine prochaine, veuillez s'il vous plaît vous enregistrer si vous allez manger pendant l'heure du lunch. Merci. Okay, thank you. Have a good day. Thank you, Acharya. Thank you very much. Thank you.